Fourth quarter tayo. Let's go. Basket para kay Jude. Basket. Narzoles, no good. Gabriel, wala. Offensive rebound para kay Jude. 54-35. Ha? 54-35. 34. 20. Doon po tayo lahat. Sub. Doon. Upo kayo doon. Po. Sub ka ba? Doon, side. Side tayo guys ha. Pulang. Basket. Narzoles, no good. Number 2, basket. Wala? Running shot, no good. Put up rubber. Wala. Out of bounds. Baha ko, rep. Wow. 54-40. Canizares. po ang ating official score. Net. Ayan na ang crowd ng home team. Siyempre, home court to, di pwedeng
Hahabol at ahabol ang San Perfecto Elementary School. 43-54. Bonus shot para jersey number 19. Ayan na. 11 na lamang ang inahabol. Number 19, bonus shot. Oy, wala. Rebound. Makukuha ng San Perfecto. Get the shot. No good. Rebound pa rin ng San Perfecto. Pinasa sa corner. No good. Rebound by Jude. Nabitawan. Makukuha na ni James. Panisares ang bola. Here we go. Panisares. Binigay sa corner. Nabitawan naman. Good job. Ayan na ang San Perfecto. Pass number 2. Crossover. Number 2. Side step. Wala. Rebound. Makukuha ng Pecto. Ayan na. Nakuha ni James. Panisares. Nagmamadali. 2 against 2. Panisares, no good. Good defense there para San Perfecto. Sab ka? Pupo. Doon, sa sab. Doon tayo. Doon. Ayan na, ang San Perfecto. Oh! Nakalusot. Ayan na, time out po. Time out. Santa Lucia Elementary School. Ayan na, 9-point lead para sa Santa Lucia. Tingnan natin ang huddle dito ng Santa Lucia Elementary School. Doon tayo po. Okay, back to the ball game. Time remaining 4 minutes and 14 seconds. 54 to 45. Mabasa single digit ang kalamangan ng Santa Lucia. Panisares. Oy. There's a foul. Time remaining 4 minutes and 6 seconds. Umahabol ang home team. Ayan na. Si Jude. Wala. Rebound ng San Perfecto. Ayan na. Nagpamadali. Number 5. Pass to number 16. Get the shot. And there's a foul. Oy, pass ka muna. Wala pa. Good. On the free throw area, jersey number 10. Short. Number 19. Crucial free throw dito para mahabol ng San Perfecto Elementary School ang laban. Second shot. Wala. Rebound ng Santa Lucia. There's a foul. No, sub. Oh, go. Hey, depensa! Ayan na, si Ope Maria. Maglalabas ng bola. Kanina ibibigay. Binigay kay James. Pass break daw. Binigay. Number 35. Pass to James. Tinawid. Jude. 4-3. No good. Rebound by number 2. Ayan na si number 2. Outlet pass to number 13. Jump shot. Ayan na. Umahabol ang San
San Perfecto. Jude Narzoles. Narzoles, diniskarte. And there's a foul, number 2. Time remaining, 3 minutes and 4 seconds. Bola ng Santa Lucia. Si Jude tatanggap. Ayan na. There's a foul. On the free throw area, jersey number 4. That is James Panizares. Wala. Second shot, no good. Rebound. Ope Maria, wala pa rin. Out of bounds. Let's go. Bola ng Santa Lucia Elementary. Tatanggap. Oy! Gablock! Pakuha ng San Perfecto. Ayan na. Number 5. Pinasa. Number 19. Humahabol na talaga ang San Perfecto. Panizares. And there's a foul. Time remaining. 2 minutes and 17 seconds. San Perfecto Elementary School under penalty situation. 2 shots para kay James Panizares. Wala. Kulang-kulang. Ayan na. 5 na lang. Panizares. Wala. Rebound. Makakuha. Leopi Maria. Pass to James. Panizares. Reverse layup, no good. Panizares, he get their own miss and they get the shot. Last 2 minutes tayo. Last 2 minutes. Pinas sa corner, jump shot, no good. Rebound by Jude. Pass to James. Panizares, pass to Jude, all the way. Yes, sir. Balik sa on. 8 ang Alamangan. Uy, wala. Balik siya mga Alamangan ng Santa Lucia Elementary School. Panizares for 3. Yes, sir. Ayan na, number 2. Uy! Time out? Time out? Time out po. Time out! Santa Lucia Elementary School. Time remaining, 1 minute and 14 seconds. 49 to 61. Yan natin ang huddle na coach. Oh, sobra. Labas. Oh. Lee, pasok na. Wala. On the free throw area, second shot. Ay, jersey number 2. James. 4-3, in and out. Number 19. 10 lamang ang inahabol ng San Perfecto. Last 52 seconds. Another steal. Number 18, 4-3, no good.
Last 43 seconds. Hey! Ikot lang, ikot! On the free throw area, jersey number 5, Jude Narzoles. Wala na. Second. Basket. 62-51. Second shot para kay Jude. 2 for 2. Time out. San Perfecto. Tingnan natin ang huddle ng San Perfecto rito. Number 2 for 3. Whoa! Ayan na, baba sa single digit. Time point lead para Santa Lucia. Narzoles. Inuubos na lamang ang oras. Oy! Double dribble. Last 26 seconds. Crossing mo lang, seconds na lang. Crossing. Ikaw magkakalat. Ang hula mo eh. Wala tayo line! Ay, one board siya. Okay, last 26 seconds. Tumira sa 3. Wala. Rebound. Oy! Nakalusot. Narzoles. Last Palisares. Wala. That's a traveling. Last 9 seconds. Tumira sa 3. Ooh! Fade away shot. At dito na po nagtatapos ang ating laban. Shake hands. Alright, and nice game para sa San Perfecto Elementary School, and congratulations to our winning team. Coach, Talo kami! shoutout. Shoutout kay Mama! Alright, our final score, 54-63. Shoutout! Shoutout? Shoutout sa Berto! Okay. Alright, that's a wrap. Pagkita-kita po tayo for our next live. Good luck. Ulat!